takulandiranitu program ino ya From the Terraces kuchokera mu mzinda uno wa Mzuzu. Program ino mukhale ndine mkonzi ndimulutse Pirirani Kachinziri komanso trero ndachita danga lopezana ndi Kina Phiri amene amadziwika bwino pa nkhani za mpira komanso amene anali football director mboma komanso anakhalapo tu coach wa Malawi National Soccer Team. Nde titamva kuti kodi Mr. Phiri ali ndi nkhawa za mtundu wanji kuno ku mzinda wa Mzuzu. Monga ndanena kaletu kuti program ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi Kina Phiri timve kuti kodi zinthu Mr. Phiri zikuyendera bwanji. Ndakulandirani ndakupezani pa nyumba panu mu mzinda uno wa Mzuzu. Coach. Zikomo kwambiri Pirirani. Naneso ndakulandirani. Itangoti ati apeze coach tamva kuna zoti ai coach akukhala ku mzinda ali ku Mzuzu. Kuli mudachoka kulilongwe. Kulilongwe ndinachoka malinga muziwa kuti unakhala ngati munthu kumthamangisa ngati sungakhale pamalo pa ntchito yayi. Ngati ntchito palibe ndinabwerera ku Mzuzu kumuzi kuti ndizakhale ndidikire kuti ndimve chenicheni kuti zinayenda bwanji. Chabwino. Poyambirira mu makocha the Flames. Mutachoka ku the Flames then tinazamva kunanso kuti mwapeza ntchito mboma as a football director. Ntchito imene kwenikweni mumayenera kuti muzigwira chani? Ntchito imene kunena zona atandichita recruit ineyo chifukwa it was an appointment. Yes. Recruitment kuti ndibwerere kumuzi ndizathandize development ya mpira kuchokera ku ma district mpaka ku national level. Kuma district ananena kuti ndiyena kuendera ma district onse 28 districts kupeza kuchita identify ma players. Ngati mene tumachitira kale ngati mene ife anatipezera mu ma district ni ma schools. Ndiponso ndiwe munthu woti wachita achieve zambiri kumara. So takuita na iweyo kuti uzachite ma program ngati amene. That was a project. And ananena kuti project imene ikhala 5 years. Or project yao as a director of football. As a director of football. 5 years. 5 years. And anthu amene timakambirana ndi anthu Goodwegon, Honorable Goodwegon, Honorable Henry Musa, ndi Honorable Grace Obama. Chiumi. As a Minister of Sports. As a Minister of Sports. Yeah. And chimene anachitira include Goodwegon chifukwa cha finance. Chifukwa ndi amene analuchita finance this project. Yeah. Ndene navomera uta ndisiye ntchito yanga kumene ndili uko ndibwere nzathandizire kwathu kumuzi. Ndimene ndinapezekera kunoko. Chabwino. So panopo mwapita ku ntchito imeneyi. Ntchito imayenda bwanji? Cheni setup yake imayenda bwanji? Munakwanisa zimene mudagwirizana kuti mupeze ma players. Ntchito iyi nthawi imene amandilemba anandiuza kundilembe concept paper. Yes. Concept paper imene ndinayo apapa. Concept paper yo isonyeze kuti zimene mukufuna ndi chani. Ndiponso ntchito mukagwira bwanji. Then nalemba that concept paper. Concept paper anayiona ma ministers anakhutisidwa nayo kuti ndi abwino. Koma kuyamba kwacho kwa ntchito ngoti ananena kuti anipasa contract ya 5 years and after that 5 years akufuna kuti ineyo munthu woti ndathandizira kwambiri mu mpira ku Malawi ndiponso ndine munthu woti government lilonse silinandithandize yayi. Koma government imene tufuna tikuthandize. Kuti inuyo muzachite retire. Yes. Chifukwa simungasiye masewera kupanda kuti chilichonse mukalandirapo kuchokera ku boma. Kala ngati boma lifuna kuti libwezereni zimene mwapangira ku boma. So ine ndinavomera kuti ngati retirement I think ndi chinthu chabwino. With my age. Ndi chabwino. Ndimene ndinabwerera kuti ndinavomera kuti ipo ndivomere. Koma ma conditions analipo ambiri kuti andipasa ndalama ndipange budget napanga napasa
kuti andipase ndalama andigulire galimoto yoyendera pomakasaka ma players and they even suggested kuti galimoto iwe sitingakupase ngati ya ma directors makorora ya iwe tukupasa ya 4x4 ikozo pita kumapiri mpaka mmizi ukozo pita nayo ndati hapo za karabwino then drama sija naperekati drama napereka atapereka drama budget yanga ina 401 million bachaka anavomera anati pakali pana tukupasa 200 million drama for scouting my players your projects. Yes, executing my project. Yes. This is we're starting with 200 million, which is a half. Yep. Then navome. Tiambe choncho. Yeah. Then drama zinabwerati. Drama zinabwera sikuti zinabwera manja mwanga. Yeah. Entire mene yoyo director Mr. Mandidi. Yeah. And the PS Mr. Mandidi and the director Ndarama were the people in front of everything. Fwasi nakarangatine ndi wachilendo. Iwo anali ma boss. Ndama sitabwera 200 million. Ndinalandira phone kuchokera ku treasury. Kuti ndama zija tatumiza kuchani ku ministry. You can now execute your programs. And the next day, I got a phone call from Amandidia. Kuti apiri drama zija zabwera. Zili mu department. Koma situ zokuti ngaziwike kuti. Chifukwa that man, obviously that man was a project man. Si kuti ibwerereso mu account iso ya current account ya department or ya ministry current account yes. So tizakale pansi tikambirana. So in napita at office kwa Mandidia and we discussed one to one. And ananduza kuti ndama the first thing to teach it at Tigula Galmoto. That apopo manena zone. Because you cannot start a project without the transport. I was still good at Galmoto and iwo amachita earmark kuti they will use 39 million to buy that car. A strong vehicle from Nissan. Nissan Mara. I said, siko mkwambiri ipu chitani zimenezo ineso nichite chani ma programs anga. Then napanga ma programs ambiri orientation kuti ndiyambeso kuti ndiyambe kuyenda napanga zimenezo. And I contacted people, you know, in the districts. My coaches. There are some coaches in the district who are not working. So I was targeting my coaches are many, they are not employed. And grassroots. Tiendele rumozi. Kuchokera kuplanta mpaka kuchitipa. Kuchokera kusanje mpaka kuchitipa. Then napeza maina ya anthu wa ulendo wa Rogers Yasin was one of them. You know them kuti asakugwira ntchito they have got the knowledge. They have got the knowledge. Then napeza ambiri kunokwa Gilbert Chirwa and also natural contact. The Panali project yoti we must start working from the districts to the region up to the national level. Drama zija ine ndikudikirabe dinapanga kuti napanga list ya katundu kuti ndiena kwenda ndichani ndi mipira equipment yonse mipira uniform ma bibs ma cons kuti ndikapita ku district yonse ndikasire mipira ndikasire equipment ngati after identified. And also I said no, we should also have bonanza. At the end of everything ikapangikira kulilongo kuti ma district ma regions wose atatu they must produce best teams. The cream. Yes. They must produce the cream. So tinachita set kuti zimene zikachitikira kulilongo ku Bingo Stadium. Zonse tachita set koma kunaza pezeka kuti Galmoto sinapezeke. Ndarama sizikuoneka bwino kuti zalowera kuti chimene tinaona ku ifeyo anango tipoyesera tumipira so tochipa kana kagura bwanji chifukwa ineyo I was the one who was moving around with the equipment yabwe. And you know the equipment. And I know the equipment. Yes. Koma at the end zimene napeza ineyo did not come. Nangoona zinthu out of that 200 million. Out of that 200 million kunangobwera zinthu even uniform achimene muziwa kuti football team imachita dress 18 players. Yes. Simachita dress 14 players.
Yeah. Uniform zinabwera 14 players. The goalkeeper most. Galimoto kuma inabwera. Galimoto sinabwera. Koma ananena kuti akupanga mark 39 million. 39 million earmarked. And that was from the mouth of PS Mandedi. He was the PS there for labor, sports, youth sports and manpower. When I signed that contract myself. And first of all, contract ya 5 years, imene tinapangana. Iwo nanipasi ya 1 year. Anakana ya 5 years. Mandidi atu. Ma reasons amana kanina. No reasons. Akuti chimena nanena kwenja kuti it's too late now. Chifukwa choti tili perform the masankho, you know, my elections. So tikachedwanso kuma election de kuti the president will not sign my appointment. That means I will not start working. I will not be getting anything. Yes. So I was shocked, yeah. And I nearly refused, yeah. But I was convinced that ikarabe 5 years. Koma mwina much after 1 year, then the other 4 years they will extend. Yeah. Automatically, because see the project. Yeah. But now, to my surprise, the car didn't come. The extension of my contract didn't come. It was cut short, no reason. So I said, what is happening? So, Galimoto sinabwera. Contract was not extended. Kani ya accommodation. Ya accommodation nayo kanalibe. Kutanipasa accommodation nayo palibe. So, mumagwira ntchito banji. Achimwene ngati munthu akuti anavutika. Kugwira ntchito. Ndineyo. Chifukwa ndinayamba ntchito ineyo. Choyamba anandiuza kuti ndiyambe ntchito pa 7 January. Yes. Ndinayamba ntchito pa 7 January. I reported to the office on the 7th of January. Ndinagwira mpaka end of January. When we were negotiating a contract, I was called kuti tikasign a contract, and that contract Mandidi akuti sindikupasa contract from 7 January, ndikupasa from 7 February. So I said, but I've worked for the whole month. No, sindikupasa because we have a problem. I will have a problem with the treasury. I said, but what is the problem? So pano nkhanzo sezi zachitika. Nde munapanga complain kuna kuti konse. Ndinabwerera kwa ma ministers. Ndinabwerera kwa Goodwill Gond. Chita complain. Nde anandiuza kuti ngati achitakali prepare contract ya 1 year. Pitiriza ya 1 year. Koma mena anenera kuti it will be renewed automatically. Achita renew because you cannot do a program for in 1 year. In 1 year. Yeah. That's why we gave you covering 28 districts in 1 year. It's not a job. Yeah. So that's why we gave you 5 years. So iweyo usadandaule contract yako azachita renew. Then nakhala ngati ndachita yani? Ndazisiza chokera kwa akulu. Yes. Yeah, those are senior ministers. That's the government. That's the government. Yeah. De nabwerera basi nasign a contract. Chabwi. Titaibira kaipo mwepo titakamira mazi. Mukuonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV program ino muli ndinetu mkonzi ndimulutse Pirirani Kachinziri komanso sindru indeka ndikucheza tu ndikina Pili mutakhala pomwepo timve kuti mchigawo chachiwirichi Pili atibweretsere za mtundu wanji. Monga ndanena kale kuti program ino ya From the Terraces ndikucheza ndikina Pili amene wakutilongosolera kuti nditu contract yawo as a director of football ku Ministry of Sports zidayenda bwanji. Nde Pili mwina mwache zinthu zachitika munapita kwa Agudo Gondwe kukalongosola za mavuto mnapeza nawo. Iwo Agudo Gondwe poyankha mavuto anu adayankhapo kuti chani? Adanena kuti Pitabe ukasaine contract yo. Koma amene anenera kuti akuchita extend. Yeah. Achita extend. Yeah.
ndene nali ndi mtima oti at least zachokera kwa akulu. Yeah. Ndi basi I went there kukayamba ntchito kukapitiriza kugwira ntchito. So panopo galimoto mulibe, nyumba mulibe, equipment inali yoperewera, nde mumachita chani so pano? How were you maduties anu magwira ntchito bwanji, magwanisa bwanji? So pano ineyo ndinapita kwa immediate boss wanga ngati Minister Ndalama. Yeah. You know him, huh? Director of sports. Director of sports. Yes. Ineyo was director of football, he was the director of sports. Yeah. So I went there kukachita complain. That so pano ine ntchito ndigwira bwanji, ineyo I'm not an office person. Ineyo ntchito yanga imene ndilembera ineyo ndiyoti ndizikaenda ma field. Yeah. A field worker. Then ndikaenda bwanji ndichita bwanji. But galimoto mpaka sopano palibe. Ndimangokhala mu office. Achimwene ndikafika ku office kungokhala basi ukamwa tea basi ukhale pomwepo ungomwa ka drink kaya mazi basi mpaka nthawi yakwana basi. Even kupita kuti kumene ni magonako. Yeah. Kumene ni magonako. Ku area 25. Yeah. Kuti ndipeze transport yopita kumeneko ndimachita hike as a director of football. Kuchita hike kufuna kupempha kuti bwanji mukulowera huko. Atikulowera huko. Asikulowera. Kukafuna galimoto uje bwanji mundipase galimoto yoti zingandipereka ku nyumba ndikunditenga kubwera uchini. Akuti galimoto tilipe. Galimoto imene nayo apa ndi imodzi imene kulowera kuchati area 23 and 36. So it was just a question of frustrating you. It was a question of frustrating me, and I've never come across a frustration like that. No money, because even the salary, I got my first pay end of July, from February. March, April, May, June, July. All this time I was struggling without even money for transport. I could not move. At least if the car was there, or I was moving with Montreal into Tumarawa and said, yeah, maybe you can patch up. Kuma panalibe. Anangoti kazi kama office. That's why I complained in the paper. You remember that time? Yes. So pano ndikhala bwanji mu office muntu palibe chilichonse chikuchitika. So ndi mene nde panopono nkhani pampo yafika apa muganiza kuti no mupanga chani? Nkhani hii ndinaipereka nditafika actually department yathu atachita transfer from labor to culture. Yes. Remember after my changes of the ministries. Yeah. Nditafika ku culture nkhani mene ndinaipereka ku office kwa PS a new PS. Ndachoka ku ichiko. Ndinauza kuti ineyo nkhani yanga ndi problem yanga ndi. Ndinapereka ku office nafika even kwa human resource, napita kwa PS, napita so kwa accountant. Kuti achite chats investigate kuti kodi galimoto ija mpaka sopano zinachika nchani. And to make things worse, I went myself personally kuchani ku Nissan Malawi to go and check if really the car was bought there or something was paid. And they said yes, the car was collected. Nissan Malawi? Nissan Malawi. They said to me, somebody came to collect the car from here, from your offices, and that car was meant for you. Your project yako, it was collected in your name, but it is for the project of Mr. P. And the car did not reach me. And I didn't even see where it went. Nzomvesa chisoni. So panopono nde mulipati. Contract inata. Contract inata, panopo ndakhala 8 months from February to now, without pay. Panopo ndikusintha kwa boma. Nkhani yanuyi mwaitengera ku new administration. Ndaitenga kale chifukwa mwene munamva kuti ule msungama honorable. Yes. Ule msungama nanditana. Yeah. I think atamva mavuta anga. Ananditana ndiponso ndiyamike kwambiri kuti ndi munthu wachikondi. Chifukwa ma ministers ena sangakuitane azangukhala. Koma iye ni munthu wachikondi anati akina ndiyankhule naye in person. Ndive nkhani yake. I moved from here to Lilongwe. Kukaona ku office. Tinakambirana, ndinauza nkhani yonse. Ananena kuti zinthu zimenezi ineyo ndizitenga, leave everything into my hands.
I'll work on that. So panopo you are still waiting for Mr. Msungamano kuti akuzaniza mtundu wanji. And I'm still waiting for Mr. Msungamano Okay. to akuzaniza mtundu wanji. The only problem is that when you are waiting for something and you are not working, you even suffer more. Yeah. That's the only thing, because I don't know when he's going to take up the matter. But what I told him is that chilungamo chiwoneke, chifunika chiwoneke chilungamo. Yeah. Chifukwa even kundiuza kuti contract yako situku tichita renew sana ndiuze. Because as we were going towards the end, amaina kunena kunasura contract anu situ. They told me to write a letter. They call it the letter that you have to show interest. Interest. Yeah. Email the renewal of my 1-year government contract, which expires on the 1st of January 2020, to show interest. Interest, and you see it. Yeah. And they told me you have to write that letter, not less than 3 months. And this letter was written on 26th of August 2019. And which means with this period alongosole renew or anditane tikupanga renew chifuka chakuti these are grams. Koma I waited and I also got sick. I came home here kuza current doctor. Nothing was communicated. I communicated with them kutine ndikuno kunzuzu ndikuona ni doctors. I've got all the papers. I even sent them my documents from the doctors. Nothing. The only thing they said was I must go there and do an appraisal. Okay. Appraisal, which I did. And appraisal form I got it here. Okay. So pano inu mukuchitenga chinthu chimene mukuchitenga bwanji kunazo kuti zitati zinthu zavuta kwambiri. Mwina mwache pali mwayi unazo kuti mukhoza kupanga siki mwina mwache court redress kuti mwina kuita ku court. Apapa chimene ninganene nchoti I respect Honorable Msungamo. And I also respect the government. The present government. Chifukwa a present government anasonyeza kale kuti sakufuna ziphuphu. Sakufuna kuti nepotism. Sakufuna kuti munthu azivutika palibe nkhani yeni. So ineyo ndidikira koma ngati zivuta kwambiri kuti maybe pali njira ina yacho yoti ndipite court. I can go to court. Chifukwa si industrial this is an industrial unfair dismissal. Okay, chabwino. Komano panopo mukuti mukakhala kumzuzu kuno mpira wa Malawi mukuona bwanji. Munthu wanizo kuti national team munaitenga ku 2010 Africa Cup of Nations. Since nthawi yanu team sinapite ku Africa Cup of Nations. Mukuona kuti zinthu zikukhota pati. Ineyo chimene ningaone cheni achimwene. Chinthu chilichonse chimayamba ku ntunda. The head. Yes. If the head is not functioning or the head is dead, then it cripples the whole system. Mpira watu is crippled chifukwa choti ku government kuja kulibe anthu achidwe ndi mpira. Not necessarily kuti football sino Malawi, but it's government. Government kumene nali not this government, yes, but the government that previous was there, yes. The previous government, analibe chidwe ndi mpira mu ministry of sports. When I'm talking like that, I'm ndimayankhula chifukwa choti ngati mukulemba anthu mu ministry of sports or mukulemba anthu mu ministry of agriculture or mukulemba anthu mu ministry of health, you get the experts on the ground. Pamakarapo my experts on the ground. Sichoncho? Yes. Koma ku ministry kwatu kulibe expert on the ground. And I was the one who was going to be the only person who was going to be on the ground. Manifests? Because when I was ndoti zampira sazidziwa. Sampira sana menyepo mpira. Player mampesa bwanji. Kodi mpira kodi even game itavuta sangalongosole kuti game hii tichite chani palibe. That's why the minister decided to pick me up kuti ndikakhale kumene kuja as a watchdog kuti ndione kuti mpira kuyenda bwanji. This is a pass guidance up to the national team. This is a pass guidance.
koma to me it was like wabwera munthu atisokoneza akufuna atenge mpando watu or sitidi yabwera. So pano munangolowa mu office palibe choncho munapangapo. You didn't even visit a single district kuti mukaone kuti zinthu zikuyenda bwanji. No, galimoto inali kuti I didn't even visit inaboti programs achimweni yonse alipo kuti ndikusonyezeni muone kuti ma program once set ndili nawo. Koma I never executed those programs. And 200 million inapangidwa release. 200 inakatengedwa koma sikuoneka kuti munthu amene akachite use. And zimene zija zikundikumbusa kuti when the campaigns were going through Atonsi Alliance amanena kuti anthu amene akusokoneza kuboma ndi amene tiachite target chifukwa zinthu zikusokonekera kuti boma kuntunda konkuja si pansi zikusokonekera kuntunda kuja. And you can see kuti if the 200 million was meant for Anyamata akarandirepo because that one it was going to benefit my players, it was going to benefit my coaches, it was going to benefit my families yao chifukwa they were going to get some allowances. That's the way we said kuti azika kulandira allowances akagwira ntchito anthu alibe ntchito koma end kumpira uchita nyani ukutukuka from the grassroots and from the districts and from the regions ukutukuka koma ndrama zija the money was diverted kukachita ntchito ina ife kungoti phaka ngati munthu kuziwa kuti apa nkhuku amangobweresa msuzi amangowika mafuta basi kuti wadya msuzi wadya nkhuku angokupaka mafuta ndi mmene zinachitikira. Okay, ndiye panopono advice imene mungapereke ku government imene ilipoyi nkhani ya mpira mukuona kuti okay setup ikhale bwanji ku Ministry of Sports kuti mpira utukuke kapena masewero madziko muno atukuke. Achimwene ine ndiyankhula ku nkhani yathu ya mpira. Yes, as an expert. Aboma pakali pano tikuziwa kuti andichidu kwambiri kuti chinthu chilichonse chitukuke mpaka kumpira omwe chifukwa mpira nawonso umabweresa ndalama mu muziko chimene ndingachita advise nchoti choyamba tiyang'ane tibwerese that old system of identifying players for the national teams and let's use the experts ngati ma regions anthu amene ali ndi knowledge ya mpira ali ndi ma qualification anaumenyapo mpira anavutikirapo mpira not kuti munthu sanamenyapo mpira sanavutikire azikapanga ma decision ya mpira koma tikhale nawo pansi aboma or a minister tikhale nawo pansi aitane ma regions anthu amene anamenyapo mpira akhale nawo pansi apereke fundo zawo ma regions zoti tingathandize bwanji kukweza mpira masewera mpira ndicho yamba icho. Chachiwiri awonesese kuti anthu amene ali allocated are employed in different offices or different districts or different regions kukhale anthu amene ma experts mpira akuziwa mpira chifukwa mpira si mu office ya mpira ndi ground. Ine ndaenda kwambiri konse kumene ndaenda mpaka ku South Africa sikuti kapena ndimagwira mu office then the team improves mu office you only go there for 1 hour or 30 minutes just to plan kuti zimene ndikapanga ku ground ndi chani koma most of the time you spend your time ku ground. So akhale pansi tikambirane tione kuti way forward ngakhale bwanji tingachite bwanji chifukwa kukweza mpira si munthu mmodzi and even the minister needs help from us. So even the government needs help from us kuti kumbali ya kumpira kuli anthu wotere amene angatithandize ndi chimene ndikuona ineyo pakali pano kuti tipange pakali pano and this thing must go through, it must spread to sports council, to the
to Football Association. Chabwino. Kuti tikhale lumodzi, tugwirizane pa lumodzi. Chabwino. Yeah. Iyayi ite ndasangalala kwambiri kuti tinakuyenderani Mr. Kina Phiri kunyumba kwanu kuno ku Mzuzu. Muti Chimaliro? Chimaliro. This is Chimaliro area. Chimaliro area. What a beautiful suburb. Thank you. Mumaone natu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Program ino munali ndi inetu mkonzi ndi mulutse Pirirani Kachinziri komanso sinali ndekha ndi macheza ndi Kina Phiri aba football legends akufotokoza ma frustrations amene tiwakwezana nawo as pamenepo anali director of football ku Ministry of Sports. Ndemtadzakhala pomwepo sabata ya mawa tione kuti kuli atikutengere mtundu wanji program yanino ya from the terraces. Tingoti mupitirire kuona ma program otsatirawa pano pa Times.